Dobre páni, ideme na to. Je pondelok 29.6.2026. Začíname 11.43. Ako prvé idem na čmakom trochu borovičky s parmazánom. Šmáci sú hladní, jednoducho povedané. Voda vyliatá. A čakajú na svoje várky. Čakajú na svoje várky! Tak im ideme jednu dať.
Smedeči. Zase to neodrží Roša. A snad prídeme aj s našim plánom štoloverkom, s našim Gargamelom, uvidíme.
Takže sme tu, je tu aj náš Gargamel, prezývaný aj Krkožrut. Niektorí z nás volajú pán Štúreka, iní volajú Škerkoš, Špekačka, Mákový nárez. Nájdu sa aj takí, ktorí povedia, že je huncút, pijan, mučník, orechový vývar, alebo náš lišiak. Lišiak, čo je? Pustíme si tohto píče, čo bude hovoriť. Alright, stop. This is a little bit insane, but the costs for trading gear are quite frankly, utterly ridiculous. When I first saw this system, I was naive enough to think it would just be one trait enchant stone as an equivalent of a trait extract from a gear piece. But no, it's far from that. If you're just joining the game now, or you're returning from a long break, you're pretty screwed over. The cost to get all 15 gear pieces max traded out now, excluding resonance, is over a shocking 2.1 billion solid, with over 10,000 ores, 30,000 powder, with also these requirements of unlock and enchant fragments. These costs are ludicrous. There are way more zeros than there realistically needs to be in the solid costs, especially since we got new skill books, which also will cost you over 2 billion solid. So good luck if you haven't been playing this game non-stop since day one, using all your tokens every single day and been getting castle siege victories. So there are ultimately 5 changes that I would make to make this game basically playable. Because right now, I don't honestly see it as is. Switching to a new gear piece costs just way more than it's worth. And to make matters worse, they got rid of the sync system when honestly they really didn't need to. So let's go through everything in this video. First of all, the very first change that should happen with regards to gear is trading should become... Ako on je extrémny hlupák. Zmenili systém, lebo starý systém im nezarábal peniaze už. Keď ti starý systém už nezarába peniaze, a keď ti jeden systém nezarába už peniaze dostatočné, potrebuješ dať nový systém namiesto neho, ktorý ti bude zarábať peniaze. Ja neviem, on je úplný, on je neandertálec. Nevie pomenovať veci tak, ako sa majú. Že nebol dôvod, aj menili sync. Sync bol dobrý. Lenže Sync im už nezarábal peniaze. Sync im naopak prerábal peniaze. Oni potrebovali zrušiť Sync, lebo im prerába. A dať niečo nové, čo im bude zarábať peniaze. Všetko je biznis. Far easier. You should only need one enchanting stone per tier of a trait. Right now, to get to tier 2, you can see you need 5 trait enchantment stones. To tier 3, you need 10, and to tier 4, you need 15. So if they simply made this all just be 1, this makes it much more reasonable to get all your traits maxed out. This significantly cheaper cost and ease of trading also then encourages players to experiment with new gear. You can obtain a new item, you can max trade it out without the fear it's going to break your bank. With the current state, you want to be going for a gear set that is optimal, that you know you're pretty much just going to be using from here on out, because you simply can't afford the cost to switch between multiple different gear pieces to try them out. Not when you have 15 different gear slots to max out, and just one of them alone already cost you over 50 million solid just for one trait on one gear piece.
3 times that for all 3 traits on the gear piece at 150 million solent per piece. Where the heck are you gonna get all that when burning your tokens in Nyx seems even less efficient than it seems back in Crimson or Burkent in Talandre? I have not felt any increase in burning my tokens in Nyx. So yes, my very first change would simply make upgrading traits cost only 1 trait enchantment stone. But the next thing that needs to change is the unlock cost. This is even worse because you can no longer buy the traits like you could before. We were able to simply use the auction house, buy the trait, and use that to unlock the trait. Now we can only use unlock stones, and for whatever reason, they decided for it to require 200 unlock stones. And if you look at the conversion rate, this is the equivalent of 4. Ale kokot. Že whatever reason. On nevie ten dôvod pomenovať, taký je hlúpy. Dôvod sú peniaze, aby im to zarábalo drobné. Kriste bože, Aragorn, ale Aragorn vyzerá, že je trošku hlúpejší a je hlúpejší. 400 of our older unlock stones. Absolutely insane. And then you look at the craft cost for these unlock stones. And yes, you just see 5 fragments, 2 magic powder. No problem there. I already have over 1,200 fragments. But the issue is 218,000 solent for 1 unlock stone. And again, you can see you need 200 per trait. And you need to unlock 3 traits here. On an heroic piece, you need to unlock 4, but they use different unlock stones, and we'll get to that. But we have seen in the dev string that the cost was initially just 50. Yes, it was just a work in progress screenshot, but this would be much more reasonable, at least when you consider they just need the fragments and the powder, which are not that hard to come by. However, we saw it, and this would be change number 3. This cost per unlock stones is just unreasonable. Again, at least for players who are returning, who are new to the game, and haven't stockpiled solent for playing every day since launch and burning all their tokens every time they got them maxed. So yes, the third change should simply be removing that solent cost. There's no reason to have that here. In this breakdown, you can see how, indeed, the majority of the solent cost is actually from unlocking that trait. You need 1,000 fragments, and each unlock stone is over 200,000. Double that for heroic unlock stones. So if this only needed 50 unlock stones, you significantly reduce the amount of solent needed per gear piece. And if you're to reduce the enchantment cost like suggested earlier, the total becomes far more reasonable for a full gear set. Still a lot, and will take you probably many months, but at least a little bit more manageable than the alternative of over 2 billion when you also consider your 3 heroic items. But even if they make those cost reductions, I would still like to see them add something where once you unlock a trait, you have it unlocked for every single gear piece you could ever use. And so you simply accept to have it slotted in here. And all of them, that's it. You can switch between them like you could, say, runes, but more on that later. The fourth change is with regards to leveling up gear. They completely got rid of the growth stone system. So the only way to get higher level gear is by simply dropping it. As you obtain higher level gear, the chance to obtain higher level gear than what you currently have is increased. For example, if all my gear is level 50, I will drop level 51 gear, unless that gear is capped. If all my gear is level 52, then I'll drop level 53 gear, and so on, all the way up to maximum of 80. Now the problem with this is, every time I obtain a new gear piece, it could be just some utter trash, and yes, it will be higher level than what I'm using. There's absolutely no reason, if it's trash, for me to actually switch to that, on top of not wanting to do so because the trade cost is insane. And with them removing the sync system, what are you left with? Well, their new inherent system. And this effectively allows you to swap the item level
from one gear piece to the other, effectively leveling up. But have a look at the insane cost. The amount of ores needed and the amount of solid. Just straight up unreasonable. If this cost nothing, that would be fine. Because getting up to level 80, if I want to slowly progress the levels of my gear, I would want to do this in parenting quite often. With this kind of a cost, that's not reasonable. And so upgrading and progressing your gear is just straight up gonna feel bad. I feel the only reasonable time that this cost is okay is when you're doing this inherent system for the potential abilities. But if you have no potential abilities, it should cost nothing, or they should very simply make it so that when your watermark levels up, all your gear that corresponds to that watermark levels up. If my watermark is 60 and I drop then at level 61 gear, increasing my watermark effectively, and the level of my gear should just simply go up and match the level of my watermark, rather than having to go through the inherent system. Just make it an automatic thing. So as you obtain more gear, your current gear levels up. And then again, frees you up to be able to use different gear pieces without the fear that you're going to need to level that one up, that you're going to need to use the inherent system for that particular piece. Like we had with the sync system, that was the whole idea of it, that you could freely switch between gear without having to level it all up. But the fifth change is with regards to sealing. You may have noticed it's going to cost you a lot of keys, up to 6 keys for a weapon, in order to seal an item. And this sealing system is exactly like the lithograph system before this update. Sure, it's nice that we simplified it a little bit. You now just need a key rather than getting keys, all the materials, crafting the blank lithographs, and you just use a key and it works with any gear item. But the issue is the amount of keys and the amount of keys that you can obtain without spending lucent is just 1 per week, which is absolutely ridiculous. You have to wait like 3 to 6 weeks before you can seal a gear item or a weapon, which is a massive nerf to how we had with simply the lithograph system. This change also heavily affects the market, because now the only way to obtain extra keys is to already have had the lucent and to take the gamble that your item will actually sell well, because you can only obtain more keys directly with the lucent. Просто не можеш ходити, що є? Is people don't sell cheap gear, and they will only seal items that will sell for a lot. And since those drops are not very common, all the prices on the can end up being way higher at just a baseline, because you can't afford to sell these items for cheaper when the cost to seal them is already like 600 lucent for a weapon, including the 1 free key that you get per week. So this needs to change, and I would ultimately just make it a lot more fair and simply have the requirement for only 1 key needed to seal an item. That way we can trade items quite a bit easier and the prices won't be as ridiculously high, especially for the more accessible items. On est 5 changes I would make. Again, based on the fact the full cost for trading all your gear is ludicrous. This is for 12 purple gear items and the 3 heroic gear pieces. See the amount of fragments you need, the amount of powder, ores, and solid. And this is not even including resonance, which is probably double this again. What they've done with resonance is crazy. Maybe we'll get into that another time if they don't change it. The only way I could possibly see these prices being remotely acceptable would be if they changed the trade system to be similar to runes, not bound to the gear items, but bound to a preset. Basically, what you would do is you would go, you would unlock a trait. Once you have that trait, that's it. I have this trait, and I can use it on all my weapons for free. I can unlock another trait, and I can use that one on all my weapons wherever I want, just as if I unlocked that rune. And I can use that rune on any of your items through this system. You should be able to do the same with traits. So this makes it that each trait becomes a one-time fee. The price becomes quite a bit more reasonable for that, because you no longer ever have to unlock it once and you can use it anywhere. And that also frees up the flexibility to use literally any gear piece, because you know you have already unlocked the traits for, say, that armor piece,
I've already unlocked my armor traits, so I can simply just slot them in when I want to use a different item. This is how I would see these prices to be a tiny bit more reasonable. But outside of that, because trading a full gear set and then that gear set is like the only set you can use because this investment is insane, means that players are locked to like one specific build. And this game is PvE and PvP. Players like to have two different optimal setups. It needs that. And then there are lots of different weapon combos you can use. And if you can't experiment with them because you're locked to a certain gear set, again, because the cost is insane to switch to a different set, it just takes so much fun out of the game. The fun is the ability to switch between different loadouts, to experiment with different builds and gear sets and weapons. But if they're taking that all away because of this cost, yeah, that just takes so much fun out of the game. But yes, if they don't want to change the trade system entirely from what they just built up, then they seriously have to be reducing the costs on these things. If you are interested in, say, what's it gonna take you to level up all your skills, this is also kind of insane. But at least it's a one-time thing, and you always have the ability to swap between different skills using these skill conversion books, which they have added back to the battle passes. But you can see right here, going from your purple level 5 is going to cost you another 24 purple books to get to that heroic. And then to go from heroic level 1 to level 5 is going to cost you about 71 books. So be prepared to craft 71 of these skill growth books per skill one max out. Similarly, 71 omnipotent skill books if you want to be maxing out one of those skills. This leaves the cost for a full set of 21 skills, because yes, that's what we have now, 12 active, 1 defense, and 8 passive. You have a cost of over 2 billion solent, over 7,400 brilliant parchments you need, along with nearly 1,500 brilliant marine. Now, of course, you'll probably just be converting your purple marine to the brilliant ones, because the chance to get these to drop for the price for these are a bit ridiculous. So you'd end up needing over 22,000 of those purple marines, still without parchment and even a bit more solid than to craft those purple ores to the brilliant tier. But yes, again, this cost is a lot, and all things considered, it is a bit ridiculous when you consider you already need to spend more than that solent just for trading your tier pieces. But since this is a one-time thing, so they're a bit more acceptable, and it's okay if it takes you a while. And it will only be towards the higher tiers here that it starts costing a lot of books. Just to get everything to like tier 3, and that's okay, and then you can start working on the remaining ones, just looking at what's the biggest impact for you on your build. And as for our omnipotent skill book, the price for those gets really high when you see here how much it is for just one skill, like nearly 500 million solent, and then you need the omnipotence parchment, a lot more brilliant parchment, and more or again. This is just for one of those omnipotent skills. And again, all of this is not even considering resonance, which probably also needs like 2 billion solent and a ton of ores as well, because the system is all on. But that's it for this video. Apologies for the rant, but things here do need to change. I don't see how this is acceptable. The prices are ridiculous for ending up being locked into one set of gear. It would only be a little bit more acceptable if you could switch those traits to any gear piece. You unlock it once and that's it, like you would with runes. You have one rune and you can use it in any of the slots of that gear item. But if they don't want to introduce that kind of a system, then they seriously got to be cutting costs. And they have to be making it easier to get those traits upgraded, to get those traits unlocked, without this whole thing being completely just pay to win. It's nearly like the devs do all this because this is the last update and they want you to be spending years before you max out. But I don't know. That's it for now. See you in the next one, hopefully with some good news. Jebo, nevidíš, Jebo.
61 coming soon. Do 2 rokov máš ďalší update. Toto máš na 2 roky. Toto máš na rok a nejaké drobné. Jebo. Jebo. Poďte, tí ľudia sú strašne sprostí. Oh my fucking god. Ja neviem, oni to nehrajú, že? Oni sú naozaj takí jednoduchí. Man, čo čakal? Čo čakal? Že Tron, ktorý bol pay to win, že s novým updateom zrazu pay to win nebude? Ako to čakal? Že Tron, ktorý bol 2 roky pay to win, zrazu príde nový update a bude to free to play? Bez peňazí? Ja neviem, ako títo ľudia mimo paseky, mimo parmazánu, čo? Chrapúni! Čo čakajú títo chrapúni, čo? Ako ja som v šoku. Ja som šokovaný, som proste šokovaný. Wait a moment. Ja som na zlom účte. To je Tito. Wait a moment. To sa pomýlil. Ja som si myslel, že som na Dudini. Čo potom je šmaky. Ja. Mimo? Poviem mimo ni? Trejty! Tak áno, tak teraz šmáci, ktorí sú otrokmi trejtov, well. Už to nebude také jednoduché trejtovať, ako bolo kedysi. Už to pôjde trošku do peňazí, trošku do srvátky. Otroci trejtov. Kde je toto? Budíni. Pod ženy, nájdi ženy. Chlapine. Nájdi ženy, Dudíni, nájdi ženy. Nebudem robiť kontakty. A keď mi je jasné, že ty máš nejaké... Nebudem robiť kontakty. Nechcem robiť kontakty, man. Pozri, koľko ich máš. Koľko to chce? 42. Hej, také sledujec. Jebo. Čo si myslí o svojej hlave, to neviem. Aké neviem, čo tí ľudia čakali. Čo si čakal, že Tron, ktorý chce tvrdo zarábať peniaze, lebo znova, ako ja neviem, čo sa sťažujú. Teba nikto nenúti míňať tie peniaze. Teba nikto nenúti robiť kokotské PvP. Tron není aj tak na zabíjanie kokotov. Chce zabíjať kokotov, pustí si Ligu retardov, rozumieme sa? Teba nikto nenúti. Teba nikto nenúti míňať stovky miliónov na kokotské trejty. Nikto. Máš žuriti. Ako niekto si myslí, že niekedy odomknem nejaký trade tu v živote. A viete prečo? Nepodstatné. Absolútne podstatné, absolútne nedôležité. Proste ľudia, ste kokoti, to je jedno, na čo si to robím? Na čo sa zamýšľam nad ľudskou rasou chorých hnilákov? Je to ľudská rasa, Man, ja neviem, čo čakal.
Ja si myslím, že keď robí to video, že to niečo už nerfujú. Že to uľahčujú. Ale ne, to online má také dúfanie, aby to uľahčili. Chci dúfať. Jebo. Oni nezmenili systém na to, aby bol zadarmo. Oni zmenili systém na to, aby im zarábal peniaze. Ja neviem, tí ľudia si myslia, že zmenili systém, ale synchronizácia nebola kvalitná. Ne, synchronizácia bola topka. Lenže oni pochopili, že synchronizácia nezarobí žiadne peniaze. Synchronizácia je veľmi zlý systém, ktorý sme spravili na zarábanie peňazí. Áno, a ja sa reálne čudujem, že spravili synchronizáciu, pretože to je systém, ktorý ich obralo strašne veľa peňazí. Hej. A on si myslí, že synchronizáciu rušili, že akože preto, lebo to nebolo dobré, hej. Nie, ty degenér, čo si degenér naozaj? Ak niečo rušia to preto, lebo im to nezarába peniaze. A dajú niečo, čo im bude zarábať peniaze. Je to tak jednoduché, man. Oh my fucking god, títo ľudia. Títo ľudia, to sú vtipy vtipov. To sú vtipy vtipov. To sú vtipy vtipov. To sú vtipy vtipov. Ja, čo si myslím. Ja neviem ako. Ako ja sa stále zápovedať, či sa hrajú na imbecilov, alebo sú imbecilovi. Sú imbecilovi, god damn. Takže znova, ak rušia nejaký systém, rušia ho preto, lebo im už nezarába peniaze a chcú urobiť systém, ktorý im bude zarábať peniaze. Však ja som to hneď vedel, mne to bolo hneď jasné. Nebolo hneď jasné, prečo rušia synchronizáciu. Lebo to bolo veľa, ako ja sa prvé čudujem, že synchronizáciu vôbec spravili. To je veľmi zlý systém pre nich. Synchronizácia je extrémne, ale extrémne zlý systém na zarábanie peňazí. To je doslova studňa, ktorá je deravá a voda ti tečie na Saharu, na púšť. Voda ti tečie do púšte. Takže to ako ten systém v prvom rade aj nemal nikdy existovať, popravde. Synchronizácia nemala nikdy existovať, neviem prečo existovala. Neviem prečo existovala synchronizácia. To nemalo existovať. To bol systém, ktorý im nezarábal peniaze. Oni normálne dali systém, ktorý im nezarobí peniaze. To sú také tie moje, že také tie trošku šoky. Že why? Like why? Why are you even doing this, man? Prečo dávate systém, ktorý vám nezarobí peniaze? Synchronizácia v prvom rade nemala ani existovať. Synchronizácia existovala. No ináč to je samo o sebe zvláštne, ako deravý vidriduch. Ale ja to poviem otvorené, tí ľudia, to sú ľudia, to sú zaostalci. Trejty, potrebujeme trejtovať, potrebujeme hento, nepotrebujete nič, vy kokoti.
Máte niečo free to play. No tak to niečo free to play potrebuje niekde zarobiť peniaze. Tak ja neviem. Keď sa vám nepáči Tron, lebo je pay to win. A nie ako... Well done, To je everyone. ťažko. Inutrad's wounds look much better. Miniature will depart soon. Can we? Áno, ako to je... Castle like never before. Ja môžem povedať len toľko, že som v šoku. Oh, yes, friend. Toto tiež neviem, prečo nejde. Whatever, man. Predaj nejaké gašparstva. Dáme jedny ženy pre trpaslíkov. Quality of our goods. Don't forget to consume them when you need to. To zatiaľ neurobím, a potom rýchlo ženy zvilizovať. Máme pripravené všetky veci na ženy. Na ďalšiu várku žien, na ďalšiu várku. To si mohol nechať nejaké kontrakty, ale... It's fine. It's no biggie. It's no biggie. Máme všetko. Jabko máme. To znamená jediné, čo nám stačí odkúpiť. Talande? 42 nám môžu. Čo škoda, že nemám osvojiť tú misiu zadarmo. A nemám. To sa ide na ženy. Skús nájsť ženy. No. No ja by som tu minal veľké peniaze. Je to až také dôležité. Škoda, no. Nemám ich. Ste schopní mi nájsť ženy? Ak ďalší kontakty tam nechám, ak mi nenájde ženy... Nemám tu veľa peňazí, ale toto aj nie je dôležité, tie kontakty. A toto je. Uvidíme, čo tam dá teraz. Ne, že si nánesaní ľudia myslia vo svojej hlave. Dám tomu ešte možno 5 pokusov. Jabko. Stále doma. Kamát stále doma. Osvojím si 4, keď až takto všetky. Dajte mi tam kontakty na... Dajte mi tam, ja tam nechám tie kontakty. To je pičiec, čo mi komplikuje smerky. To je... Dáme ešte jeden a stačilo. Zráť to. Ten kontakt vôbec nie je také dôležité, som si s tým sral. Keď môžem povedať, že tie peniaze aj tak nevyužijem, mali som ich využiť. To je pravda, to je pravda. Pravda. 42 kontaktov v Talande.
Ja sa zdá, že Berkan tu má ešte kontakty. Menšie som. Mám tu ešte kontakty. Menšie. A Berkan. Môžem vymeniť. Teraz som si uvedomil. Ja môžem vymeniť kukucké kontakty v Crimsone za to. Ale je to veľa peniazí to stojí. To mám tak kontaktov. Nacisty zaoberám. Budem to mať v rytíku, pravdu. V tom kill manažerovi nie je nič, čo potrebujem. Nenašlo mi to ženu. Unfortunate Lojo. Takže je trpaslík, začneme dneska trpaslíkov. Pojedne. Pojedne je trpaslík. Veľmi, ako tí ľudia vôbec. Ja neviem, čo majú v hlave. Či to vnímajú, alebo na to jedno. Keď menia systém, menia ho na to, lebo im nezarába peniaze. A dajú systém, to im budú zarábať peniaze. Čo si myslíte? Keď dajú nový update, tak zmenia systém znova. Čo si myslíte? Čo si myslíte? To bude inak? Nový update zmenia systém znova. A môžeme byť ako raz, my sme spokojní, predali sme, dá sa povedať, všetky marindy. Ostalo mi naozaj nejakých 400 iba, čo je podstatné. V podstate mne by sa aj neoplatilo kupovať marindy, keď ich chcem predávať iba za 4, pretože aj tak som predal, aj tak nemám vypredané, mám ešte pár kúskov. Mám ešte pár kúskov. Ja to sa povedať, že by som mal vypredané marindy. Ja si povedal, že by som vypredané marindy. Že mám pár kúskov. Ako pár šošovic. Ako nehovorím, že veľa. Pár šošovic sa nájde. Ja neviem ako tí ľudia fakt, čo si myslia vo svojej náhnitej hlave, že ako kvôli čomu menia systém. No menia systém na to, aby nezarobili, ne? Na to menia systém, nie? Na to menia systém, aby prerobili peniaze, aby povedali lebo ja môžem ísť urobiť ten kontakt, ja môžem urobiť ten kontakt.
Ja mám Crimson kontakty, ktoré sa už teraz mám celkom silu. Kontakty sa dajú robiť, mám ich dosť. Ale zaujímavé, že už dostal všetko kontakty. Ahoj, na týchto misiách nestojí nič. Aj keby som mal 0, aj keby som mal, neviem, 1500 guildcoinov zarábam automaticky každý týždeň z donácií, hej. Potom vždy dostaneš nejaké ešte tu. Toto chce 49 kontakt, toto urobíš vždy. To ti dá nejakých 200 plus minus, až 1700. Míňam 1300, teda míňam 3000, takže minus 1300, 1500, 1700, 2000, asi 1000, dá sa povedať, že 1000, idem do minusu každý týždeň, hej, môžem povedať teoreticky, my sme chceli. A moja pointa je, že tie extraction stone nemusím utrácať, keď sa dostanem pod 5000, to už nebudem kupovať. Nie je dôvod sa s tým nejako zápodievať. Stále mám 83 000 a toto aj nerobím nejaké extra misie, takže tie zárobky tam sú solidné. Takže ono je to strašne úsmevné. Že ako si, ja neviem ako, ono je to úsmevné, ako sa sťažuje. Je úsmevné, sa sťažuje, že je to príliš drahé. A čo čaká, že to bude lacné za pár šupov? Za pár šupov? Ja neviem, ako tí ľudia odsýpajú trón, povedzme 2 roky, a za 2 roky si nič nezistil? Za 2 roky si nepochopil, o čom trón je? Že trón je priorita zárobok? Ja neviem, tí ľudia, to sú jak zmyslo zbavené v chore ovčíky jahne. Si zmyslo zbavená chora! Ovčík jahňa! Ovčík jahňa! Takže otestujeme ten Thunder Call. Ale až keď budem mať Kurdiel samozrejme, ja. Lebo nemôžem mať legendárne díky, použijem legendárny meč. Samozrejme na škodu veci to je, ale tak sa to hýbe v branži. Tak sa to hýbe v branži! Tak sa to hýbe v branži! Branža je neúprosná! Branža je chorá! Toto môžem predávať tiež, koľko to stojí? 1000, to znamená 1000. Mám 1 milión. Not bad, no? Not completely bad, not completely roasted.
Branža je neúprosná! Branža je chorá! To, že ako práca je samozrejme. A není práca v ich kokockej novej zóne. Sú to teda hlavne ženy. Hlavne ich nové šmaky, ktoré sa nahonobili. Ako na to, koľko vám dali zadarmo veci, vytrejtované a podobné sedačky, ja neviem. Neviem, čo stojí v svete. Jak vyplakáva. Jak vyplakáva, že aké je to drahé, aké je to šovinistické. Man. To je najviac za to. Som najviac za to, že aké je to drahé, aké je to šovinistické, jak vyplakáva. Že aké je to drahé, jak to vypočítal, že 2 bilióny. 2 bilióny na to treba. Jak to vypočíta, že to nemáš tak veľa. 2 bilióny deleno 432 000, koľko to stojí? To neviem také dá. Kúpiš. Tí ľudia, to ja neviem, čo sú to za misie. Takže... Oh, fucking lord. Tí ľudia. To sú vredy, čo? Ľudia sú vredy, halleluja, ľudia sú vredy. Príliš drahé. Keď je to príliš drahé, tak to nerob. Nikto ťa nenúti odomýkať kokocké neužitočné trady. Upgradeovať trady. Nikto ťa nenúti robiť. Napríklad ber si príklad z Titova. Titov to robiť nebude. Prečo? Lebo není imbecil. Lebo Titov není totálny imbecil, ktorý má v hlave násraté jaternice. A morgadely s makovou príchuťou. Aké je to príliš drahé. Je. Musí to byť drahé, ak si zarobiť. Z lacných vecí človek nezarobí. Človek zarobí iba z drahých vecí. Ako poviem to príklad, vyrobíš chleba, výroba chleba ťa stojí povedzme 1 euro, no a keď ten chleba budeš predávať za 1 euro a 10 centov, no tak moc veľa nezarobíš, že áno? Tak ten chleba musí byť drahý. Musí stáť minimálne 2 eurá, minimálne dvojnásobok toho, koľko si do toho vrazil. Minimálne. Ak to ešte robíš cez nejakých dodávateľov, kontaktov, ktorí pýtajú peniaze od teba tiež, no tak ten chleba musí stať 3 eurá. Výroba 1 euro a musí stať minimálne 3. Tak sa to hýbe v branži. To inak nejde. Mňa skôr zaujíma, prečo nejde ten splash event. Lebo tam sú náhodné runy, možno by som zinkasoval nejaké užitočné. Možno by som zinkasoval nejaké užitočné.
Napríklad ja som si kúpil geniálnu klovku za pár centov, Piercing Icerku. Stála ma pár centov. A som spokojný. A nepotrebujem to ani tradeovať. Vôbec. Tie trady mi čo dajú? Manu? Dostanem tam manu navrch? Bude mať viacej many? Wow. Mana regeneráciu? Bude sa rýchlejšie regenerovať mana? Wow. Skill damage rezistencia? Wow. Neskutočne dôležité veci. Úplne sa postarám, keď to nebude. Kúsok života? 400 života nebude mať? Wow. Man. Proste pláčeš kvôli niečomu, čo vôbec nepotrebuješ. A prečo? To si chuj. Ale plačeš, že niečo je drahé a pritom to niečo vôbec nepotrebuješ, lebo si chuj. Man. Jediné, čo ti ostáva, je byť v šoku, byť šokovaný, si proste v šoku, asi šokovaný, si v šoku, asi šokovaný, si v šoku, asi šokovaný, si proste v šoku, asi šokovaný, si v šoku, asi šokovaný. No, ja som v šoku a som šokovaný. Neviem, čo si mysleli sa stane. 2 roky odsypal nahnitý trón. 2 roky vedia, že trón je postavený na zárobkovej ekonomike. A po 2 rokoch sa začne čudovať. Po 2 rokoch sa začne čudovať, že trón je postavený na zárobkovej ekonomike. Ja som v šoku, ja som šokovaný, som proste v šoku, ja som šokovaný, som v šoku, ja som šokovaný, som v šoku, ja som šokovaný, som proste v šoku, ja som šokovaný, ja som v šoku, ja som šokovaný, som v šoku, ja som šokovaný, som v šoku, ja som šokovaný, som proste v šoku, ja som šokovaný, som v šoku. Ja som šokovaný. Som proste v šoku. Ja som šokovaný, som v masívnom šoku. Masívne šokovaný! Som v masívnom šoku, masívne šokovaný, som v peknom šoku a som šokovaný. Som proste v šoku a som šokovaný, som v silnom šoku, masívne šokovaný. Piči, ja som nespustil Black Desert za celý čas. God, spustil. Tuto beha, že? It's good. Crack the bunches. Try the bunches and enjoy some coconuts. Desert som spustil a zavolal som sa nabufovať. Som proste v šoku a som šokovaný, som v nemom šoku, som nemo šokovaný. Som v nemom šoku, som šokovaný, som v tvrdom šoku, som tvrdo šokovaný.
Tak buď aj ty v šoku, buď aj ty šokovaný, buď aj ty v šoku. Buďme spolu šokovaní. Buďme spolu v šoku. Buďme šokovaní, buďme v nemom šoku. Nemo šokovaní! A tak sa mi zdá, že menej tokenov utrácam. A tak sa mi zdá, že tokeny utrácanie skresali, aby si dlhšie času trávil na ženách. A to v celku taká zaujímavá systematika. Upgradeujte trejty páni, odomykajte trejty. Tak je bovia. Fuck, man. Fuck. Upgradeujte trejty ako zaostalci. Vylizujte trejty ako zaostalci. Ja som nikdy trejty nerozobral. Ja som začal trejty rozoberať až vtedy, keď trejtovanie bolo úplne v kľude, ani vtedy som netrejtoval. Ja som trejtoval iba vtedy, keď som potreboval gear score. Keď som potreboval robiť ženu a nemal som 5000. A potreboval som tú ženu čísnuť. Jednoducho tú ženu potreboval trošku čísnuť. Vy trošku promiskuitný čízer! Vy trošku čízero! Tak ľudia hovoria, že nevieš poraziť čízero. Stan sa aj ty čízero. Ideme všetci čízovať. No keď sme všetci čízovali, keď všetci boli slabé hovná a boli dungeony, tak sme ten dungeon v živote nedali. A nakoniec by si musel prestať čízovať, pretože ho nikde nedáš. Všetci sme čízer. Poďte sem. Trošku zarežeme. Neboj sa čízovať. Poď aj ty čízer. 19 000 máme. Dobre, takže 1,5 hodinka na ženách, jeden pole. To plus minus dostane, ako už teraz to na relatívne dobrej úrovni. Máme to na dobrej úrovni. Globy nám to trošku vyrižovali.
by nám to vyrežovali. Pretože... Pretože tie otvorili sme 4 portále. 4 portále sú 12 000. To je to. To je ten problém, 4 portále sú 12 000. Takže ďalší poler na ženách. Ďalší poler na ženách to dá. Niekde na úroveň. Ďalší poler na ženách to dá niekde na úroveň. Tak je na úroveň 5000, okolo 5000, 4000, takže už iba jedna polhodinka na ženách sme o to. Ďalšia polhodinka už to fixne, malo by. A tieto ženy, keď robíš toľko žien za 2 dní, toľko hodín ako ja, tak nahnobili sa, tak vedeli sme, že začne práca, tak práca začala, no. Práca začala, len teda práca začala, len piči, už nemám na to. Poďte rýchlo sem, 15 sekúnd. Máme strašne veľa kokotín. Trošku mi to komplikuje synergiu. Trošku mi to komplikuje synergiu! Že potom ísť na trpaslíka. Nesíham tieto rampy sa zbaviť. Ale tie Resonance Stone bola jedna z vecí. Čo mám 10 000? Pičné chore, sprosté parchmenty, man. Choose carefully. We're sure to have something. Oh my fucking god. Pičo, neuvajal som. Tu môžem variť. Dá sa variť aj inde? Než navaríme tu. Rolling Strike. Ale pomaly chodil to preč.
Oh. Dáme si Owing steak. No, it's okay, it's okay. Je pekne nasolené. Oh. Dobre, čaká nás jeden pôler na ženách. Máme ženy z krku 17 000. Jeden pôler. Dobrý den, ahoj. Liga na ruby vám připravuje hodnocení mistrovství světa a českého týmu z pohledu Petra Romana, našeho stálého experta. Coil of Righteous Demand. Coil of Righteous Demand. Prep Endurance, Heavy Attack Evasion, Strength 40 with 6-5. This guy is worthless.
Oh my god. Coil of Righteous Demand. Oh my fucking god. What a worthless fucker. Unable to seal. Oh my god, what a butcher. Oh my god. Repeated death. This one is pretty good. Repeated death. Unable to seal. What a bitches, man. Coil of Righteous Demand. Coil of Righteous Demand. Are we kidding me, man? Are we crack busting shit? Are we eating the cocoa nuts? Greetings, Captain. Good work. Are we eating the cocoa nuts? Are we crack busting shit? Oh, yeah, Why is this right. not working? Like, I don't get this. Merchandise anywhere else? It's weird. It's my favorite customer. It's fucking bullshit, man. See you later. Let's reset it. Who gives a fucker? Fuck off with bullshit cracks. Bullshit cocoa nuts. Peniaze sa pekne otačajú. Enjoy the cocoa nuts. Enjoy the cocoa. Robíme tie špekačky. Tak ja som spokojný. Zarobil som 16 000. Prečo by som nebol spokojný? 16 000 mi stačí na 2 roky. Ako 16 000 zárobok mi stačí na 2 roky. Za rok miniem 6 000. To znamená 12 000
na Battle Passy. A to, čo som zarobil, ma udrží nad vodou až do ďalšieho updateu. Až do ďalšej lízovky, samozrejme, až do ďalšej lízovky. No samozrejme, trpasličí meč. Ani som nečakal inú sumu, popravde, tí ľudia sú chorí. To je všetko OK. Ilúzia už bude o trošku mázanejšia. Takže dobre. Vždy odíde. Ja tomu nerozumiem. Ako máš to spraviť v dobe časovej slučke? Máš to v svojej dobe časovej slúčke. 1.15. Keď vždy odíde. My favorite. Welcome. Bye. To mám plné. Podstate. Fresh cooking ingredients here. Take a look. I won't charge you for browsing. We have all the things you need, and everything else besides. Come and take a look. Thanks for stopping by. What dish are you planning to make? Oh, you would. I'm sure you brought plenty of contract. Hey, adventurer. To ti bolo nastaviť. Welcome. Nedal kšefta. Tu som nedal, čo toto? A tí ľudia, jak keby nepochopili pointu trónu. 2 roky točí trón. Stále je úplne mimo.
2 roky točí troll. Takže je na 27. Takže Kordy mi pomohol koľko? 12 sekúnd. No. No. Dvanásť sekúnd. S Kordym bol rozdiel 12 sekúnd. 12 sekúnd. Clean up before you go. Oh. Welcome. See you later. That is huge, man. Huge. 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 Absolutely huge, man. Kordy som mu dal 12 sekúnd rýchlejšie. That's ugly. It's ugly, nasty. Už to bude lepšie, už to bude lepšie. I'm Agatha, Pretože... the village contract coin merchant. Neviem, bolo by dosť dobre, keby si z týchto vecí... Keby dali pouch, kde máš 80-ky. I suppose you heard the rumors. Fresh cooking ingredients. Thanks for stopping by. What dish are you planning to make? Ďalšie ženy. Ďalšie ženy dáme Good luck. u druhej. U druhej. Určite ho predáte za 40 000 určite.
Určite. Určite ho predáte za 40 000. $40 000. To je presne tá suma. No. The worse the weather, the more you need. I personally guarantee the quality of our goods. Don't forget to consume them when you need to. Tvoje ľudia. Take care. Ja tomu nerozumiem. Ako normálne... Oni to zastavili. Oni to zastavili. To níveď nejde, ja? Oh. Free level 80 epic gear. Free shit, man. Free shit. Okay. Free shit. Free epic gear. Free. Oni môžu dať gól do tak malej brány? Neexistuje. Neexistuje. Môžu dať gól tak malej brány? To pustil. Že to púšťa 100%, však hento tabloch to musel chytiť. Dole. Máme? Pripomínam sa na poslednú várku, žiaľ.
O, teraz máme pol hodinku pauzu. O pol hodinku budeme mať posledné ženy. Nepozeral som, že aká je tá kolka, koľko stojí.
Ale stojí držím, že za nami. Oni trošku gofuli. Alebo si trošku gofuli. Trošku škrkošky. Korejci majú zajtra nový update. Ja by som očakával nejaké nové informácie. Takže ono... Ako globálne som spokojný. Ako... Čo títo šmarci? Ja neviem. Čo ich na tom láka nechať sa osierať vodou vonku? Ako ľudia sú zvláštne kokocké bytosti. Oni sa nechali osierať špinavou vodou vonku. Neviem. To je chorá rasa. Chorá rasa. Chorá rasa. No. Chorá rasa plných chorých ľudí. Nárušencov, schizofrenikov, mentálnych gašparov. A samozrejme skorumpovaných jedincov. Dneska pásťujem nápojku. Nejaký deň vynechám nápojky, lebo som zvedavý, či mi noha bude... Možno mi noha puchne z nápojov, lebo oblička to nevie filtrovať. Otestujem to. Vysadím nápojky na 7 dní, 5 dní, niekoľko dní a uvidíme, či sa niečo zmení s nohou. Či mi stále bude nápuchať.
A poznáš čachtačky. Devo. Milk jerky. Nejaké tagy. Cooking oil. Nejaké špaky. Veľa vecí má, na čom tak veľa. Toto váži veľa, podľa mňa odkiaľ. Čo to je? Plesáčka. To sú áma. Kidding me? Som nožer odkiaľ. Foundation Vengeance. Tieto veci sa ti narovno objaví. A nevieš ako? Vylizuje to. Ale tá skutočná váha niekde inde zakotvená. V cooking oiloch. A nápadných buržoázach to vylizuje. Fusion kóroch. Modulov 96 kg. Pravda, že ten modul váži steši oveľa viacej. 11 kg v cooking oiloch. Už na to bacha. 4 kg v mikroskopoch. 4 kg v mikroskopoch. Na to bacha. Keď odneseme predne, už keď takto to promiskuitne vylizujeme. Odnesem predne. Tentokrát si dám pozor na to, aby som to trošku nevylízal mimo naše tematiky. Mal by byť ďalšie video, ktoré má update. Ďalšie riftbossy budú od 4 dní, dá sa povedať. To znamená o takomto čase. Ale až útorok, streda, štvrtok, piatok, ale do toho budeme budeme mať plno práce, uvidíme, kedy ich spravíme. Urobíme ich, keď sa nám uvoľní práca. Lebo piatok má Dudíni plno štreky. Piatok máka Dudíni, štvrtok máme ženu, stredu máka Tito a posledný pondelok, útorok sú také o niečo viacej svižnejšie dni. O niečo viacej svižnejšie. Ale aj tak by som bol stále opatrný. Aby som bol opatrný vo vyjadreniach. Zaujímavé je, že tieto veci sa mi trošku nahnobili. Dokonca máme slušný počet krkonošov.
216, toto váži. Máme ešte nejaké tajné váhy, ktoré sa treba zbaviť zbytočne narobené. 139 imperfektov. Máme ich tuto. Tiež závané. I welcome you to this account. Koľko to váži? 0. Mňa to nebaví tam dávať. Váži to 0. Čo odtiaľ to je sračka? No, predať tieto veci. Budeme to nebaviť za každým dávať do stoviču, do hajdelu. To vy kokoti si to poslali. Máme trošku problémy. Vidíme, že 3 hodiny znovu prešli. Problém je, z tohto nič nemôže byť. Nič. To sú oni...
Dneska bol kúrecí update, takže mali by tam nové informácie na ten Pictures. The official first patch notes after the expansion is now live. I know there's been a lot of concern regarding how to upgrade weapons and gear. People are not too happy with it. So I'm really hoping that they are taking the feedback and hopefully giving us some good changes. So I'm going to be jumping into the patch notes. So let's check it out. I am a little bit under the weather, so if I sound weird, it's probably why. We would like to inform you the updates that we applied during scheduled maintenance on Tuesday. See the notes below. This will happen for Korea tomorrow and then for us on Thursday. So they're making changes to some of the heroic crafting. I know people have been complaining about trading in general is really difficult, but at least we're getting some changes when it comes to heroic trade. You can now, seems like you can upgrade the normal trade enhancement stones into heroic enhancement stones through crafting and through different things. Same with the conversion stones into normal conversion stones. So basically working towards so heroics and trading heroics are going to be a little bit easier. It doesn't change a biggest issue and the biggest problem that we have with trades, but at least at least trading heroics a little bit better. I was hoping to see a little bit more regarding the overall gear changes, but here it is. Unique race is open. Trace, remember this is translated. We can use this one actually instead. Crafting recipes updated. Crafting recipes updated for trade unlocking stones and enhancement stones has been added. You get unique trade unlocking stone, but you use the normal trade unlocking stones to craft them. So you'll be able to craft them now, like this, basically upgrading them. And you can also craft unique trade enhancement stones using trade enhancement stones as materials. So you'll use basically normal epic enhancement stones to make it the heroic ones. Other shop item updates, unique trade enhancement stones and unique trade enhancement stone fragments have been added to the shop. This is the raid item merchant, yes, raid item exchange merchant. So at the exchange merchant, you will have more unique trade enhancement stones. It will cost 2 Calantia shards or chaos crystals. It seems like so it's chaos crystals. And it can be purchased up to 12 times per week. Okay, that's pretty good. So we can get 12 more unique trade enhancement stones. So for people that try to enhance the trades for the heroics, will be able to. Also on the quest coin merchant, I'm guessing this is the contract coin merchant. For coins, you can purchase 3 more. So they're trying to basically make it a little bit easier to trade the heroics. I think it's overall a good thing. But the biggest problem that I'm having with heroics, and I think most people are having, are the heroic trades. The heroic trades, like I said in my previous video, should work the same way as the epic trades does. Like once you have unlocked the heroic trade, you will use the enhancement stones to upgrade it, not the specific perception ones, because that makes no sense. So it's a good small change, but it doesn't solve the biggest problem where it is for normal gear, how many unlock stones is required, how much loot that we're getting. It's just not good enough so far. So while this is like a small step for at least heroic weapons, it's not good enough. We have changes to the Nyx Remnant content. The spawn time for elites will be now changed from start to session, 10 minutes into the session, because people are abusing this. People will enter, do the farm. I'm going to make a full video on this too, a separate one, but they will farm, short explain. They will enter an area, they will go to an elite, they would drop a loot, they would dive, put it in the safe spot, and then they would just dive into like a safe place. I think you still do it, and then they would just reset the instance and go again. So now with the elite spawn 10 minutes into the session, people probably are not going to abuse it, but it still will be abusable because people might just wait 10 minutes on top of the arc instead. The Butcher Master Arcs have been changed to an aggressive monster and has been adjusted so that they no longer track targets by circling around the terrain. An issue where player would occasionally get stuck when the broken door closed has been fixed, so small quality of life changes. Fix an issue where monsters could not enter the interior of the broker, so just make its quality of life changes to the Remnants. Next, kind of expected. Random events fixed an issue where an event would reset when interacting with a specific magic stone during the Heart of Frost random event in Land of Solia. I know a lot of people had an issue with that, where the event would reset. So quality of life changes, good fixes, bug fixes. For those who are departed random in Land, we have adjusted the behaviors of the monsters that appear when interacting with Rage and now die after a certain amount of time. Okay,
more quality of life changes. To see anything important here. You guys can read through this if you're interested, but they're basically doing quality of life changes with the new events and stuff, the new quests. Here we go. The co-op dungeons. The Cradle of the Iron Tomb has been reduced. Wait, they nerfed it. Well, it's good for new players, I guess, but I think it was pretty easy already, but sure. Felling's attack power and health has been reduced, and the health of illusions on the floor 1 to 3 and the play player have been reduced. The HP of Tom Gear's Slaughter has been reduced. The movement restricting barrier that used to appear during combat when Tom Gear's Slaughter has been removed. So just making the dungeon. The difficulty of Cradle of the Tomb. Kto je to? Čo vie? Toto? To je on? Jediný iný to ne. Overall easier, nerfing, making the mechanics easier. I am very happy that they have fixed the elite beforehand because he was annoying. So they're talking about, I think, pretty sure this guy is like the elite before the cat boss that just froze everybody and it was annoying. So that's good. The duration of the freezing effect from the mechanical devices that appear during combat has been reduced from 12 to 6 seconds. Okay, thank you. That's actually big. That was so annoying. The number of monsters appear in the standard monster section has been reduced. The spawn rate of monsters has been increased. All right, so it just nerfs to the co-op dungeons. Field bosses. The drop rewards from Mantica's brothers have been updated to include the Mad Core of the Beast Brothers. Okay, so that is the core now. Fixed an issue where some of the two man's combat skills were not functioning. Sure. The skill core arc weapon crafting recipe has been temporarily removed. So apparently there was a bug, and people were exploiting this with the skill cores. So they're redoing it and probably like making sure that everything that was crafted is returned. But yeah, temporarily removed. They were reintroduced probably later, but there was apparently some bug and exploit regarding the skill core. So good thing that they're fixing it now or taking it down. Great Sword of the Azure Snow Dragon and the Doom fixed an issue where using Guillotine Blade on a target in a knockdown state did not deal damage. So more for PvP. Iron Tubes and Annihilation Staff. Chaos Creator fixed an issue where a touch of chaos. At this point, this skill is always bugged. I can't. Finally. It's gonna be bugged again in the future. Weekly missions, the number of missions to obtain Mystic Portals and Mystic Globes scattered across each region by consuming Mystic Keys have been adjusted to 4. All right. Amateur Expedition, an issue where amateur registering boss raid zone were not displaying correctly has been resolved. And appearance of equipment, combat setting issue, some small issue, mini map issue. Simply by checking every day, you can earn generous rewards. Don't really care. We have a new battle pass. Here we have a new off equipment, combat setting issue, some small issue. Simply by checking everything. Mini map issue. Simply by checking every day, you can earn generous rewards. Don't really care. We have a new battle pass. See here. Oh, super loud. Sorry. I kill you guys' ears. The volume, bro. There is a new outfit. Pretty good outfit, pretty good. I'm not gonna lie, it's pretty mid. Pretty nasty, pretty nasty. Yeah, it's pretty mid. Really, this is the first expansion outfit we get. Pretty good, man. Pretty good. It's a bitch. I mean, some people might like it, like a Forest Guardian style. It's a good bitch. Skin. It's good stuff, man.
Good stuff. Regarding the recording package, sale period, it's going to be 1.1K for this. It's going to be a battle pass, no battle pass. 600 resolution for the skins. Oh, golden weapon appearance. Damn, golden. Worked out 900 resolution. Okay, that could be a good thing. They got a battle pass, sir. Let's see if it's a good battle pass. Actually, it's going to be a good battle pass because it has enhancements and stuff. Unfortunately, guys, I usually don't help you, but you probably won't buy this. Battle pass, and final lucent for the battle pass. This is the assignment that you basically have to do. Let's see where the loot table is. This is the free pass, nobody cares. It's premium pass. Chaos. I'm guessing these are Chaos runes, ability box. This is I'm guessing the new juice, artifacts. This point, honestly, not great. The thing is, they added some of the new materials so that you feel like you want to buy it, but overall, like things like this, lock stones and stuff is nice. But overall, it's mid-battle pass. But people are gonna feel like they have to buy it because of the materials. Kind of cooked. I'm not gonna lie. Kind of cooked. But yeah, overall, opinion, I am kind of disappointed with the patch notes. I was hoping that they would actually listen to feedback and they would buy, the things that we've been asking for. Because gaming wise, it's not a good time. People are struggling, trading and stuff. It's much harder than before. We don't get enough materials. There's not enough of lock stones. Always been problems of the game. I did make some changes to at least decoration trading, but overall, it's not good. That's my opinion, at least. I don't know what you guys think. Hopefully they'll do better next patch, but love to hear you guys' opinion. You guys here right here. I'll see you guys next time. Bye. Jebovia, vy chceli zadarmo trejtovať. Jebovia! Trejty boli vždy ťažké ako hovno. Hey, and welcome to Throne and Liberty with Aragon. So we just got the details of a new patch for the Korean server. This also announces a new attendance event where you can claim a lot of free rewards, including Archboss material selection chests and their free heroic gear, which already has traits up to level 3. And after 4 weeks, you even get a free Queen Belandir or Tevent Archboss weapon. There will, of course, be a new battle pass this week as well, with some new outfits and weapon skins. So let's go through everything you need to know. Again, Global will very likely get these updates this following Thursday. So jumping here to the beginning of the patch notes, we can see that they're adding a new crafting recipe, so you can craft heroic unlock stones using your existing unlock stones. Additionally, you can craft heroic enhancement stones using the existing enhancement stones, along with the ability to purchase some new items from the raid merchant. I believe we already have these changes though. There are a bunch of fixes then, particularly with the appearance time of elite monsters, fixing an issue where players got stuck in a bunker door, and made it so monsters can't enter the bunker. There are a whole bunch of surprise event fixes here as well. It does not look like that they've made any changes to the easy solo handle that melts eternity, so that's good. And in terms of co-op dungeons, they have lowered the difficulty a bit, reducing the attack power and hit points of that mechanical cat, removing that barrier, I believe, for the mini-boss, and the freezing effect will now only last 6 seconds instead of 12. They've added a skill core to the Manticus brothers and fixed some of Clubman's skills, which weren't working. They have temporarily disabled the skill core to Archboss weapon crafting. They made a fix to Greatsword for Guillotine Blade not dealing damage to targets in the knockdown state, and they fixed an issue with Touch of Chaos where it would intermittently fail to activate. That is the new one, which I personally still have not tested, giving you Chaos Grasp here, which I believe players are stating basically gives you like Corruption Hit but in PvP, allowing you to trigger curses on targets with basic attacks, I would assume, but again, I need to test it for myself, or at least see a video which demonstrates what it exactly does.
For weekly missions, you only need 4 Mystic Keys to open to complete it. And yeah, that was about it for the changes. No cost reductions, nothing. However, we are getting some new events like this check-in event. Hopefully this does come to Global. It's gonna last up until August the 18th. You can see here a whopping 50 days of 49. And yes, it does include a Calanthea weapon selection box with 3 traits have already been enhanced to level 3. You get a bunch of materials here and there throughout the other days, like Purification, Solemn, Weapon Mastery. But then the second week, you get a Calanthea armor selection box with, again, 3 traits enhanced up to level 3. You get stat conversion scroll, and on day 21, you get a Calanthea accessory selection box, again with the traits unlocked and leveled up to level 3. On day 28, you get an Archboss selection chest for Tevent or Queen Belandir. That is nuts. What the fuck? No fucking way. Bude imati Tevent Vondu zadarmo? You kidding me? Tevent Vonda zadarmo? That's fucking huge! Tevent Vonda zadarmo! You can get your Tevent wand there if you want it. You can get your Tevent daggers or your Tevent bow. That's huge. So definitely do not buy any of those until this point. Until we actually get to see this as well and can confirm we are indeed getting a free Archboss weapon and not just like a chance to get one. They do say they'll give you also a bunch of Archboss material selection pouches here. Maybe enough to get that weapon upgraded, or maybe even to craft another one. Just be aware all items will be non-tradable. As for the new battle pass, you can see it looks like it's just another more amatory some materials, which does include new enchanting stones. So it looks like they'll be updating these rewards in our battle passes. You can have a closer look at that again when the patch is out. But at least they are making some improvement to the Budeme imati gear. zadarmo Tevent Some Vondu! like outfit or Spojazíme weapon. Paladina! And here we can see a look at the new outfit. The male character and then also the female character here. Along with some new weapon skins. Oh shit. Not too bad. Again, we can have a closer look on the Korean server later, but looks like 600 lucian for weapons, well 1,100 for the outfit. That's it for the update. Again, pretty insane, free heroics with traits, along with a free Archboss weapon. But thanks for watching, and we'll see you. Fucking kidding me, man? That's fucking huge! Tevent Vonda zadarmo? Lízneme Tevent Vondu zadarmo, spojazíme Paladina? That's fucking ugly, man. That's ugly. That's huge ugliness. Hello everyone, I hope you're having a great time in the Wasteland. In this Fallout 76 PTS data mining video, I will show you all Season 26 rewards. Season 26, Beware the Blood Moon is themed eerie and bloody. It will start in September 2026, so we still have plenty of time to finish Season 25. Let's get into it. Welcome to Luca Nights. If you want to support Luca Nights, make sure to like this video, subscribe to the channel, and activate all alerts. This helps the YouTube algorithm to spread the video and grow the channel. So let's start with the Bloody Nurse outfit and hat. You've seen this in the previous video already, and now it also has some storefront preview images. The description of the hat is, get some red on you, and the description of the outfit, that's one Zadarmo Tevent Vonda! Lexus Spojazíme Paladina! and the description is, go Betty for the Betty skirt. Next is the blood spore plant head. The description says, this blood red plant seems suspicious. Lie comfortably. Well, this is the reskin of the spore plant bed we already have in the game. You know this. Next are new camp titles for Season 26. The first one is Irie, next one is Haunted, and Menacing. Next we have the Altar of Bones, which is a collector
which collects bones separately. The description says this altar of bones will serve the camp as a resting place for those who have had their spirits laid to rest. Generates bones, scraps, and skulls. The interval of this collector is actually 10 minutes and 12 seconds, and it collects skull, face plate, skull, socket, human jaw, skull fragment, skull cap bone, captive skull, large teeth watch horn, and plastic skull. Plastic skull is not bone, but okay. Also worth to mention, this is a new entry in a new leveled list, which means there will be more skull or bone collectors to come. The next item is called Door, and the description says, Here's Johnny! looks like someone really wanted in. Decorate with this door. And there is also a boarded up door. Băi, zadarmo teren vonda! Not today, Johnny. Secure your camp with this boarded up Zadarmo teren vonda! Sporazum je Paladina! And the description says the ritual It's fucking huge, man. This cultist called one glows with eerie energy. Well, this is just Fucking one huge. for currently. Let's hope they convert it to a cooking station. Now we have some cardboard cutouts. The first one is the baggy skirt with the cutout. The description says, beautifully baggy cutout for the territory camp meets. Next is the Blood Moon waterfall cutout. The description says, the Blood Moon is beautiful even Bude from the Paladin! cutout. Bude Palino! Bloodsucker waterfall cutout. Quench your thirst for blood. Bude into Palino? camp with this cutout. Sporazum je teren vondovského Palino. Psychopath boy cutout. Pretty huge. Getting out of control with this psychopath boy cutout. It's pretty fucking ugly, man. That's pretty fucking ugly. Stein. And the description says, though the memories meditated Hunter's moon will haunt you again through the Blood Moon Stein. Next is the Texan Stanley Belster. The description says, the Texan version of what in them would remind us of the first revolutionary virus. Next are several different blood-stained campbell pieces. The first one is the floor, which is called Vault of Terror floor, and the description says, stained and forgotten, these Vault of Terror floors tell a great story. Next is the Vault of Terror house kit, and the description, time stood still here, whatever happened didn't. Bring the nightmare home with the Vault of Terror house kit, which includes new wall and roof protection. And there are also some stairs, the Vault of Terror stairs, with the description stained with time and blood. These Vault of Terror stairs tell a good story. And this is the last blood-stained camp building piece. This is the Vault of Terror catwalk. With the description, watch your step, these Vault of Terror catwalks overlook something best left alone. Next are several blood-stained workbenches. The first one is the blood-stained armor workbench. Craft a suit of armor with the blood of your enemies at this blood-stained armor workbench. Next is the blood-stained Tinker's workbench. Make bloody masterpieces with the blood-stained Tinker's workbench. Next is the blood-stained weapons workbench. Build the town and your camp lab with the blood-stained weapons workbench. And the last workbench is the blood-stained chemistry workstation. And the Teren vonda zadarmo? blood in the mix never hurt anyone. Teren vonda zadarmo? That's fucking huge, man. That's big. To your camp with these blue carpeted stairs. These were cut in the last season and had no blue carpet yet, but now there's a blue carpet and they are back in season 26. The next reward is an alto saxophone with the Oplatí se Quimbelandir. to good use and let the feelings fly with an alto Quimbelandir Gauntleta. Next is another collector, the creepy cultist well collector. The description says, not all wells Lacná ako hovno, tak as asi this nie. creepy cultist well to your camp collects blood over time. The interval of this collector is 7 minutes and 12 seconds and it collects blood packs, irritated blood packs, thick blood, empty blood sac, psycho sac, blood sac. So this is a nice collector for the Antiseptics challenge. But this new season also offers the new weather control station.
This time it's the weather control station Blood Moon, and the description says, when the red moon hangs low, the line between man and mutant is blurred. Next is the Fish of Appalachia Cranberry Bog poster, and the description says, study the prey with the Fish of Appalachia Cranberry Bog poster. This means there is only one poster missing now, Slimline Valley. Maybe we will get it in season 27. And this is the new season 26 end of season art. It's called the Frame Beware the Blood Moon wall art. Zadarmo And the Teven description Vonda. says, be wary, be very wary. Framed magazine display is a new display for your magazines with the description, proudly frame those high quality covers with the framed magazine display. This one is nice and ready. And there is also a smaller variant with the framed magazine display side slots. The description says, proudly frame those high quality pages with the framed magazine display. And yes, like the description says, it can hold 5 magazines. Next is the Tales from West Virginia Hills Volume 1 poster, a poster that depicts the Hunger Far Wars and Zadarmo Teven Vonda. W Auguście. Tales of the West Virginia Hills Volume 4 poster. Find out what happens when an escaped Snellcaster is found in the neighborhood. Natrejtovaná heroická zbraň s 3 trejtami. Description says, make your home among the faithful Zaujímavé. with this contest adventure. Well, this is a reason to several times already. Zaujímavé. And we also have a new remote. The remote, and the description says, a way to express your utter indifference towards any situation. I like it. Next are the season 26 player icons, and those are the names of the player icons on the bottom. The Red Tamer player icon, the Bubble player icon, Sharper player icon, White Person player icon, Psychopath player icon, and T51B player icon. And these are the player titles for season 26. The first one is a prefix called Psycho, and the other one is a suffix called Killer. Next I will show you the power armor skins of this season. The first one is the Jack Gordon power armor paint, and the description says, ready to carve up pumpkins or anything else that gets in the way. This is unique skin that manifests with the use of new power armor can be equipped for all base power. And this is what it looks like. Next is the Blood Moon paint, the Blood Moon Hellcat power armor paint, which is available for several power armor types. Next is the Blood Moon Excavator power armor paint. The description for all these paints is terrorize the wasteland with the Blood Moon power armor paint. It's also available for the T45 power armor and for the T51 power armor, also available. The T60 also has a Blood Moon paint. Also the T65 has a Blood Moon paint. There is the Blood Moon Suicide power armor paint, the Blood Moon Junior power armor paint, and the last one is the Blood Moon X01 power armor paint. As you see, a Vulcan golden list. And there are several weapon paints. The first one is the Bloody Mess paint for the chainsaw, and the description for all the Bloody Mess paints is that paint catcher. There is also a Bloody Mess paint for the Auto Axe, and there is a Bloody Mess paint for the Mole Miner Gauntlet. The Ripper also has a Bloody Mess paint. In my opinion, the Ripper really needs rework. It's hard to tell since it's only working on standing. I don't use it on my edition. The last paint, the Bloody Mess paint, is available for the Super Smash. And last but not least, there are 6 new Violator mobs available in the rewards. They are already testable on the PTS, so I can show you actually gameplay. The first one is the Blasted Barrel mod, which is a single fire mod with split projectiles like a shotgun and a pretty short range. The Circuit Chiller Barrel mod is basically a powerful ice flavor. Pretty ugly, pretty ugly! Zadarmo Teven Vonda. Bude Paladin. The
launcher basically. Bude paladín Steven Vondo, trošku silnejší Gašpar. Trošku silnejší Gašpar. Ham. Magazine is a magazine with Ham. capacity, and the Swift magazine has 60 capacity. And there are also two new mother mods which have separate rewards. The first one is the Cold Surge Mother mod, which grants a higher impact damage, but Trošku silnejší Gašpar. Ham. Mother mod, which gives you Trošku silnejší Gašpar. What you will see now is Paladín Steven Vondo. Ham. at the hypothermic mothers, which means ice flamer for short range and damage over time. Paladín Steven Vondo. Ham. Zadarmo Steven Vonda. Ham. Zadarmo ten bičer. Ham. In this gameplay, you now see the Crowdider with the blasted barrel and the hypothermic muzzle. Zaujímavé, zadarmo Steven Vonda, páni, bude paladín. Otestujeme, žiadny damage Steven Vondy. And now I will show you the Polar Lava Barrel with the hypothermic muzzle. And there you can see a perfect example of self-inflicted multi damage. And now the blasted barrel with the Cold Surge muzzle. And now the Polar Lava Barrel with the Cold Surge muzzle. Zaujímavá schizofrénia. Bude Steven Vondo zadarmo? Spojazíme paladina? Spojazíme Paliho! That's all for this video. Check out the season 26 date news article on Lucanas.com. Thanks a lot for watching. See you in the next one and for Lucanas. If you enjoyed my work with Lucanites and support projects, you can upgrade your Lucanites account on the website or app. An upgrade helps to cover the time and costs behind the project and allows me to keep improving Lucanites. You can go ad-free for 1 night time per month or choose Plus or Prime to unlock extras. Máme 5 minút na Check 6000. this. Email the checklist and find your notes of Jerry mods. All features are available on Lucanites.com and in the Lucanites app. Thank you for supporting
To budeme mať zadarmo Tevenwondu? Ako viete si predstaviť, ako klesí cena tých sračiek Tevenwondov? Ak sa to potvrdí, že je to tak? No máme 5000. Takže pekne to vyšustrujeme dole. Dáme to na veľmi, veľmi solidnú úroveň. Tevenwonda zadarmo? Otestovaný paladín? That's pretty interesting. That can be pretty interesting. No, vždy to je OK. To bude, dá sa povedať, vynulovaný. Maximálny život 110. There we go, boys. Maximálny život 110. Now we're talking business. Maximálny život 110. Now we are talking business! Now we are talking business, man. Well, možno predsa len pôjdeme to paladina, ak vydajú Tevenwondu zadarmo. Well. Nikto ne. To sú všetci šmalci. Vydajú Tevenwondu zadarmo, dokonca budú dvaja paladinovia. That's beast, man. Možno to bude limitované. Checking event. Jedenkrát na účet. Keď popravde sa nemyslím. Ale... To bol pičus, čo? Popravde sa nemyslím, že to bude limitované. Povedz sa, nemyslím, že to bude limitované. Na účet. Ak to bude limitované na účet, to je jedno. Bol by jeden paladín. Ale je to zaujímavé, možno predsa len ten paladín bude. Ale posledná várka 3000.
Takže máme tých 3000. If you want to use the breeze line, please take the lift. If you're in the resistance, Máme tých 3000. Giant tree. Welcome. I'm the contract manager for the Allied Resistance Forces. Welcome. I'm the contract. Zaujímavé. Má už 25 a 31. Dajte mi evnu. Čo ste mi dali? Ako on ste mi dali? Ja? Musím ešte otvoriť. Ako on ste mi dali? Boss, range 9, tak šanci. Great load, you Take a look man. at the contracts before you start your Worthless. adventure. I'm sure you the rewards are worth it. Dobre, takže ženy sú pekne vylizané, ostalo nám 3000, to je nič. To je iba flinta v žite. Flinta v žite! Have you tried your rabbi? You're here. Are we kidding me? We're starting again? Welcome. I'm the contract. A good weapon is worth 10 armatory. Fuck. Take a look at the contracts before you start your adventure. I'm sure you the rewards are worth it. Take a look around. Either That's you it. have some contract code. Have you tried your... Opadá, tak je to... Je to k ničomu. Ale akorát to vyšlo tak, že... I'll keep your things safe. See to it. What? Dobre. Takže pekne sme to vynuli, pekne sme to vylizali. Takže tu sme vylizaní. Pripravení na stredu, sa bude v stredu otáčať. V stredu sa budú otáčať dungeony. To je 5. Welcome. I'm the contract manager from the Allied Resistance Forces. Want to take a look at the contracts? Dobre. Máme 5.
You see, Take a gander true before you head art off on your comes adventure. from the anticipation. Sometimes something. You want to use the contract or the contract? Dajte mi poslednú. Počkaj, toto nie sú noble? Á, to sú iba obyčajné? Sú to noble, sú to noble. Ne, to sú iba obyčajné. Tak to je hovno. Tak toto je úplne hovno. Tak to je hovno. To som myslel, že sú noble. Vy dávate obyčajné? Man. Vy dávate hovno odmeny. OK, ja som si myslel, že sú noble. Sú klasické. Nič, takže toto sa nevie predať. Dobre, takže toto sa nechce predať za tú sumičku. Dáme za 20. Takže vyzerá to tak, že sa to stabilizovalo na tých 20. Po 20 nejdem. Za 20 som ochotný ich predávať, ak to bude stať menej, tak si to už to nebudem vôbec rozoberať potom. Why is your bag so heavy? Otrte mám mutantov, poďme sa na to pripraviť, na tú svastiku. Beloch, čo tam hľadáš tie blchy v kožuchu Černochovi? Hľadaš blchy v kožuchu Černochovi. Beloch, žena, čo je? Belo hľada blchy v kožuchu Černochovi. Tomu Grazlovi. Ak dajú zadarmo tie veci, ktoré hovoria, zadarmo heroické, traitnuté veci, zadarmo Teven Vondu, tak som zbytočne tuto odomýkal tie veci. A ešte dobre som to dozvedel teraz, lebo Dudy, ešte dobre som tuto neodomýkal nič, odomkol som, dá sa povedať, iba túto jeden. To je všetko OK. Dobre. Ešte dobre. Dobre. A oni to robia preto, lebo v auguste, vyzerá to, že v auguste príde nová rejda, nový raid. A na tú novú raid už naozaj potrebuješ tučné zbrane. Preto to robia. Preto dostaneš tie zbrane v auguste, lebo v auguste príde nová žena, alebo nový muž, to ešte nie je isté. Isté len to, že v auguste buď príde nová žena, alebo nový muž. Buď príde nová žena, alebo príde nový muž. A tieto zbrane budú už iba také, zase také čvárky oproti tomu. No.
Také čvárky. Takže my sú pripravené na mutantov. O 20 minút sú. No. Vyzerá to tak, že Marindy už skončili. Vyzerá to tak, že tie už nepredám, aj tak je to jedno, koľko mi ostalo. Ostalo mi asi 400 Marindov. 400 Marindov a to som ešte veľa craftoval. A Dudin je pripravený, dobre. Dudin je pripravený, dobre. No, takže to keď zistia, tak táto Terran Vonda... No ale kokoti odkupovali Terran Vondu za veľké peniaze. A teraz je tu šanca, že Terran Vondu bude mať každý zadarmo. Ako to nemyslíš? Ahoj, aspoň, že Američania nemajú hlavne toto násraté. Aj oni ho predajú za tú klasickú sumu 15 000. Ako 15 000 viem pochopiť, do 20 000 to viem pochopiť. Do 20 000 sa to dá predať, preto Američania majú mozog. Keby som Američan, už to mám, lebo to stálo... Tuto by som to odkúpil za tú devinu. 9,5 pravdepodobne. A že mi sa to aj neoplatí odkupovať. To je veľká výhoda. Toto je jedna z tých výhod, že dali tento level. Lebo oni mi to dajú level 52. Áno. Keby som to kúpil, povedzme, že som to kúpil za 10 000 teraz, tak to mám takéto, Dobre, ako čo s tým spravím? 198, 286, 659, 20 statov, 2% na cooldown speed, môžem si to nasrať sa na to. Takže... To je veľká výhoda týchto vecí, že... Takže vyzerá to tak, že tieto už skončili. Ostali nám nejaké, ale predali sme strašne veľké kúsky, strašne veľa svedectv. Keď si zoberieš, koľko sme tu predali, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 200, 300, 400, 500. Skoro 2000 Marindov predal iba Dudíni, ďalší okolo 2000 vylízal Tito, je to tvrdé, to je tvrdá svastika. Lebo dajú, v auguste. V auguste to príde. Nová žena. Nová žena.
Čo prehnali? Vedeme Hi, and welcome to komentáre. Jebo. Trajtujete heroické zbraně? Tak dostanete nahradzené. Keď trajtujete, tak ste debovia.
Aké sú veľké tie ona? Alebo sú malé a hente malé? Teraz neviem, či to je také veľké. Oni sú veľkí, podľa mňa. To vyzerá byť, čo si robíš srandu. Si robíš srandu.
podaš. Ty to má to ako dlho radžu? Pojedem za 20. 20 je taká skromná sumička. Už sa stúnil, drž groša, predtým ako to vypukne. Páni, prišiel čas na 3. studeného drž groša.
Gurnicius. Hore stojí ako taký cracker. Gurnicius, presne na našej komunite, aj Gurmik. Je to náš Gurnicius. Je to náš Gurmik. Točí tabaky a líže gašparky. Náš Gurnicius, náš Gurmik. Už to znaš čo, 15 sekúnd to začne prúdiť. I'll be at the Crimson Manor working on my own. Please come to the manor once you have the call. I will give you receipts for any calls you bring in. Remember, you'll be rewarded based on how many receipts you've collected. 14. Mutated cores are found in the hearts of mutated monsters. You'll have to defeat them to collect their cores. Gurmicius, prezývaný v našej komunite aj Gurmik. Aj Gurmik. Aj Gurmik, aj Gurmik. Paladin, stand Mondo. Lost so many brave researchers to these mutant beasts. They must be eradicated. By researching the mutant core, you can find their weaknesses and make better weapons to fight them. Quick! Stay sharp! The giant cordy is on the way! Gurmicius! Gurmicius! Je to náš Gurmicius, je to náš Gurmik. Je to náš Gurmik. Cause the mushroom mutations? If the giant core is the cause of all of this, it might have more mutated core than other monsters. The Bell Tower Village needs to be investigated.
Snyder, From now on, but I'll give you triple receipts for mutant cores. Hurry. I will give. Thank you. That's it. No more triple receipts. co? You collected them already. Very impressive. Mi to stačí, dodáme stovku. Gurmicius, náš gurmík, Gurmicius, náš gurmík. Je to náš gurmík, gurmík. Gurmicius, náš gurmík, Gurmicius, náš gurmík. Je to náš gurmík, gurmík. Defeating all of these mutants. Gurmicius, náš gurmík. And fast. With my research, I will finally find a cure for these mutations. You'll see. Gurmicius, náš gurmík, Gurmicius, náš gurmík. Je to náš gurmík, gurmík. Je to náš gurmík, gurmík. Tak poďme to odovzdať. Odídeme rovno odtiaľto. Máme nejaký zradcu. No to už nebudú moc zradcovia. Už pomaly aj nemá kto zrádzať. Áno, vidíme to. Už točím sám. Quick, defeat the mutant mushrooms before they can spread. Zašiť. No a potom to už je toto. I'm going to the rocking Žralok. Resume my research. Že my si to rovno pripravíme na to páseku. Na to krkonoša.
Gurbicius! Nový šmicler. Pozri na toho. Flakač. Flakač. Nový šmicler, flakač. Pozri, aké flakatý. Pozri, flakač. Pozri, flakač, aké flakatý. Pozri na toho flakera, vidíme ho? Aký flakatý, pozri na toho flakača. Pozri na neho, špekačka. Podbradník. Podbradník. Flákač alias podbradník. Pekný krk. Flákač. Toto ma strašne frustruje, že mi to v kuse svieti, ale nepáču. Zistiť, čo mi to svieti. A prečo mi to svieti? I'm giving away triple the receipts for any mutant cause delivered. Bates. First come, first served. Gdzie Bates? Widzimy go nigdzie. Wiemy gdzie Batesa. To flaka. Time's up for getting triple the receipts. Here are the participants who have got the most mutant cores so far. Thanks to them, we should be able to meet our quota. There's something wrong with this mountain range. We'll have to look into it. We're leaving this area. We can't bring the mutant cores to me. Bates, a Snyder, Bolly. I will activate the mutant core delivery Posledný bude. at a hut across from the Crimson Mansion. Boli Bates a Snyder. To bude posledný. These mutated monsters Webster. Gdzie Webster? help free them from their suffering. O, Using their mutated cores, maybe we can cure these awful mutations and prevent future ones. Strange lights. A giant Cordy must be close.
Keep your guard up and get rid of them. I didn't know these mutants had spread so far so quickly. We'll have to research more sites. Webster. Nie. No ucieka, o. Referovala tiež 2.14, čo? I will give out triple receipts. I will give out. May Einar bless you all. Okay, we're done tripling receipts. These are the people who brought in the most mutant corpse. Thank you. Einar blesses you. Excellent work. You're exceptionally strong. I look forward to working with you again. Koľko chýba? 9. Oh, we good. Že 3,5 tisíca. Tisku stačí dať ďalšie báraže. I have enough cores for now.
Tisku ďalšie poraží. You did well today. I hope to see you later. I will give you receipts for the mutant cores you deliver. You will be rewarded based on the number of receipts you've earned, so don't lose them. Thank you. With your help, maybe we can finally end the suffering caused by these mutations. Dobre, čo ideme ďalej na pláne? V podstate až o 7. Až o 7 sú žraloci. To sme finishnutí. A v stredu to vypukne. Oh. V stredu to vypukne. Parafráza. V stredu to vypukne. V stredu to napukne. V stredu to zapukne. V stredu sa to rozbalí. V stredu sa to rozbalí. V stredu sa to nabalí. Dobre. Tu sme skončili. Tuto vypukne v stredu. No, takže o 7 dorazíme žralokov. Budeme niečo ešte predtým šmiclovať? Nebudeme, takže sa pripravíme na žralokov. Dáme si jednu markantnú záležitosť na nich, áno. Takže teraz máme voľno, relatívne. Pozrieme, ako sa vyvíjajú ceny na trhu, ako sa vyvíja trh. Trh je stabilný. A ceny sú markantné. Dobre, je to dole. Trh je stabilný. Ceny sú markantné. Trh je stabilný. A ceny sú markantné. Tak v podstate to môže vypnúť. Takže tu rýžeme po týchto piatich. A teraz nejako nežer. No tu rýžeme po tých piatich fieldbossoch. Dáme ešte dvoch, nech sa to vykryštalizuje. Tu dostaneme automaticky 6. 7 dní. Dostaneme 6. Tu automaticky prelíže. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je stabilný. Ceny sú markantné. Trh je stabilný. Ceny sú markantné. Takže tu získame jedného špekača, vďaka tomu budeme môcť dať gilotínu. Jeden level mu jej kreknúť. 780 plus 127. To prone or shock. 1000. Takže ja to poviem tak. Ceny sú markantné. Trh je stabilný. Chcem sa vyčmudiť.
Že sa im to chce vylizovať tieto sáčky. Nejak rýchlo to ale ide, ty kokos. Že sa im to chce toto. To sa im to chce vylizovať pičný, to je to isté. Ale ľudia sú to je zaostalá rasa. To je zaostalá chorá rasa, plná schizofrenikov a mentálnych degenerátov. Ja sa vyčmúdiť, keby nejaké pikošky z mňa dáte si, ja čmúdim. Naozaj, to som zvedavý, či idú zadarmo tie heroické. Ako tie heroické veci máš, keď nezaujímavé? Som zvedavý, či idú zadarmo TV Bondu. To by som spojazil Paladina. A spojaznil je príliš silné slovo. Spojaznil je príliš silné slovo. Otestoval by som Paladina. Lebo všetci vieme, že ja tej event vôbec neverím. Podľa mňa to robí asi taký malý damage ako Kordy. Ak nie ešte menší. Za ten čas.
Ako to futbalové ihrisko je malé, ja som si vymyslel, že je dlhšie. Ja neviem prečo. Už som to riešil v minulosti, sa mi zdá, že to futbalové ihrisko je strašne malé. Takže neviem, prečo som si myslel, že sú oveľa väčšie. Neviem, či boli, alebo neboli väčšie kedysi. Ale to je nič, to mi pripadá ako hokejový plác pomaly. Taký väčší hokejový plácov niečo. To je jedno. Už som to asi pozostavoval. Strašne malé je to, ten futbalový plác. Na tým sa vždy pozastavujem, že aké malé. Aké malé futbalové ihrisko.
Ja, on tam má aj odkaz podľa mňa na to. Kde je to video? So the next expansion dropped with a bunch of issues, and in this video we have a dev response, particularly for heroic gear, abyss token consumption, and fast travel. I also want to highlight a new arch boss event, the new summer event, and there were some other issues with regards to elite mobs, Gate of Infinity, heroic enchantment stones, the codex, and a few other things, along with we have a new arch boss event where we'll have all 4 types of the arch bosses, 4, 3. No. Zaujímavé. Možno tento má odkaz na nich. Vždy zaujím tú ich stránku. Nemá. Pictures. Vždy zabudnem na to. Aká je tá koreská stránka. A teraz neviem nájsť toho video, čo zrušil. Jak to, že ho to nevidím?
Zaujímavé. Zaujímavé. To znamená, ako bola tá korejská stránka, nikdy na to závodnem. A tá sračka dáva obyčajné chaos runy, to sa mi neoplatí s tým srať. To si neuvedomil. To nie sú noble chaos runy, sú obyčajné. To je ono. Attendance recording will nejaké peniaze. Tieto sú tiež zaujímavé. Čo sú tieto veci? Čo je Calancia Armor Selection Chest? Čo tam je? Čo je toto? Pozerám to na Liberty, čo je to? Čo je Calancia Weapon Selection Chest? Čo tam je? Čo sa zazvané? To Stat Conversion Skill ti dokonca dajú. Je Calantia. To je Calantia, to je Calantia. To je žena, ok, takže tu ti dajú zbaň a free attributes have been enhanced up to level 3. Okay. What do they mean by that? Free attributes, asi to myslí traity. Takže tu ti dajú Calantia Weapon Selection Chest, tu ti dajú Armor. 21. deň ti dajú Accessory. Dajú ti aj Stat Conversion, toto je huge, toto je big. Dajú ti jeden Stat Conversion. Dajú ti jeden stat, druhý stat. Dajú ti 3 stat conversion. V podstate ti dávajú všetko zadarmo. To je preto, že sa blíži nová rejda. A 28. deň ti dajú Archboss Band zadarmo. You can obtain one arc weapon from either Tavant or Green Belandia. 28. deň. Arc weapon material selection pouch. A keď budeš pokračovať, dostaneš ešte aj materiály selection pouchy do toho. Ja, musíš pokračovať do Alloy, aby si to... Chceš purifikáciu. Ako... Toto je big huge bag. Toto je big boy. Purifikácia 500. Toto je big boy. Big boy.
A ty dostaneš tie špaky solidné. Čo je toto? What the fuck is this? Čo dostaneš premium pase? Dostaneš kvôli Valaru. To bude Morskin. Alebo Killzone, nič. Tu dostaneš Wolfyho. Také parchmenty radiantné. Sú pár kúskov. Nejaké pasy. Character Open Seed. To bude asi ona. To je ona. To je tá sáčka. Ako to volajú? Mirror Boutique, čo ukazuje sáčky, to je nič. Asi. A na konci až na 50, keď dostaneš tú vevericu. What a fish shop guide. No. Dávajú tie veci zadarmo. Pretože za chvíľu dajú oveľa silnejší raid. Oveľa silnejšie zbrane. Nová raida sa blíži. Nový muž alebo nová žena. To bude utrpenie. Ešte dobre, že robíme normálnu verziu. Žena končí. Žena končí. Že nie je podstatné ju robiť. Nejako extra. Ženu. Žena končí.
ak dostaneme terén bondu, tak potom otestujeme to. Otestujeme terén bondu, ale uvidíme. Ale mi je to jasné, tam musíme testovať, to bude robiť mizivý damage. Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes sa pozrieme na to, či aj dnes ešte je šanca na dosiahnutie maximálnej dennej teploty 40 stupňov a viac na území Slovenska. V strednej Európe sme v posledných dňoch zaznamenali žatvu národných rekordov. Národný rekord bol prekonaný v Nemecku, prvýkrát bola 40 nameraná v Poľsku. V Českej republike prekonali národný rekord o zhruba 1,5 stupňa a prvú 40 zaznamenali aj vo Viedni. A včera bol 40 stupňov aj na severe Maďarska, blízko hraníc so Slovenskom. Zdá sa, že jedinou krajinou, kde ešte nebolo nameraných 40 stupňov, je práve Slovensko v rámci strednej Európy. Tu môžete vidieť takú schematickú mapku najvyšších hodnôt teploty vzduchu, čiže na pohraničí Poľska a Nemecka v meste Slubica bolo 40,5 stupňa, v Česku to bolo takmer 42 stupňov, vo Viedni prvá 40 v histórii meraní, rovná 40 a v meste Čečeny na severe Maďarska na pohraničí so Slovenskom 40,3 stupňa Celzia. Práve táto hodnota je náš slovenský národný rekord z Urbanova 2007, tiež 40,3. No ale u nás zatiaľ 40 nameraná nebola, chýbalo pár desatín, 39,5 stupňa podľa operatívnych údajov, ktoré zverejnilo SHM na facebookovom profile. A bolo v Bratislave a v niektorých staniciach takmer 40 stupňov. Tu som dal aj Štrbské pleso 29,5 stupňa zhruba a rekord, doteraz platný rekord do Štrbského plesa má hodnotu 29,9, čiže ani tam ten absolútny rekord prekonaný nebol, pretože sa nám vyskytla popoludní prehánka. Poďme sa ale teraz pozrieť, či ešte aj dnes je šanca na 40. Na tomto obrázku môžete vidieť včerajšiu teplotu vzduchu na hladine 850 hektopaskalov z aerologického merania z rôznych oblastí Česka, Maďarska, Slovenska, Rakúska, čiže zhruba v našej oblasti teplota bola od 21 do 22 stupňov krátko popoludní vo voľnej atmosfére a teplejší vzduch bol nad Českou republikou a tam v oblasti Prahy teplota vzduchu na hladine 850 hektopaskalov bola až približne 23 stupňov. Jasné. Jasné. To je ono. Čo je? Takto funguje. Nielen teplota, ale aj vlhkosť a to, ako je premiešaný vzduch v tej dolnej troposfére, môže rozhodnúť o tom, či
bude tak 40 na území Slovenska alebo nie. Teplota vzduchu na hladine 850 hektopaskalov bola o niečo vyššia v Českej republike. Čo sa týka vlhkosti vzduchu, tak niektorí hovorili o tom, že ten vzduch bol príliš vlhký, tvorila sa aj nejaká oblačnosť aj predvčerom, aj včera, ale nebolo jej veľa a rozhodne sa nedá hovoriť o nejakom vlhkom vzduchu. Aj včera popoludní napriek vysokej teplote na viacerých miestach dusno nebolo a vidíme, že deficit teploty rostlinného bodu je veľmi výrazný v prízemnej vrstve aj pri vyšších hladinách. Nie vlhký, naopak máme deficit rostlinného bodu aj vo vyšších hladinách, takže vo To je čo za opakujete? V všeobecnosti ten vzduch je ešte stále aj v našej oblasti relatívne suchší a toto je zo včerajšieho dňa. Ak vás zaujíma, diagram, PDF a link hodín, takže môžete vidieť, že naozaj v tej Českej republike na západe už zaznamenali nejaké prehánky a búrky. Ak ma sledujete aj z tejto oblasti, tak mi môžete vlastne aj napísať, či ste prehánku alebo búrku zaznamenali. Toto je pohľad na predpoveď teploty vzduchu na hladine 850 hektopaskalov, takže vidíme, že stále v tejto oblasti sa bude nachádzať veľmi teplý.
Dvojím šmakom. Zavolám toto. Čo máme ďalšie? Áno, žalúdci. V podstate my sme aj tu. A nie je také buržoázne. Som na mieste, ne? To je ono, ne? Nevidím, lebo je to tma ako v hovne, vôbec neviem, kde som. Toto je ono, nie? Toto je ten spot. Toto je tá lokácia. Ideme za šmákom. No. A kde ho zadarmo TV z Vondu? A kde ho zadarmo TV z Vondu, tak je to zaujímavé. Chvála pánu, že som nekúpil TV z Vondu predsa len. Chvála pánu, že som radšej kúpil Cordyho. Chvála pánu. 4,23,49. Chvála pánu, Peco. Chvála pánu. Že som predsa len nekúpil telefón, by ma úplne prásklo, ty kokos. Úplne iba prásklo, keby som kúpil terén Vondu.
Ale a bude to chcieť si ešte jedného stranu drží šope odspäť. To bolo v noci. Ono to dáva zmysel. No, takže už nemáme nič. Máme až o 7 prácu. Tomuto neviem, to skúšate na niekoho iného. Že ak dáš 256 rokov, to skúšate na niekoho iného. Nie na mňa. Hovorím, to posledné, čo chceš byť, je veriť nejakým informáciám. Keď si niečo nemôžeš overiť, keď si niečo nemôžeš na 100% overiť, zabudnite. Toto je kokotina. Vonku je 39, ale ja tu mám 33,3. To dáva perfektný zmysel. Vyjdem von, je mi zima, ale tuto v 33,3 sa idem úplne rozdrtiť na paseku. No jasné, to dáva perfektný zmysel, ale to je celé sáčko. Ja neviem, ako merajú tú teplotu, ja neviem, ako to robia. Lebo to nemôžu merať normálne. Tú teplotu nemôžu merať normálne, pretože tu je ortuťový teplomer v hale, ktorý ukazuje, idem sa pozrieť koľko, Proste mi to nemôžu merať normálne, lebo to nedáva zmysel. Povedzme 31,5, povedzme 31,5, skoro 32 môžem povedať, skoro. Povedzme 31 nejaké drobné, No. A to je tá skutočná teplota. Von vyjdem, vonku ani teplo nie je. Oproti tomu, čo ja tu mám vnútri. Takže ja by som chcel strašne vidieť, ako to merajú. Lebo znova, neexistuje. Ak postavíš ortuťový teplomer niekde mimo slnka, keby som išiel do lesa, keby som išiel tu do lesa, čo tu je les, mimo slnka, kde nepraží slnko, a postavil do lesa teplomer, neexistuje, že mi namerá 39 stupňov. Neexistuje.
Ja neviem, ako to oni robia. Ja by som veľmi, veľmi chcel vedieť, ako to merajú. Lebo to nedáva logický zmysel. Tieto teploty nedávajú logický zmysel. To nemerajú normálne. Ako ja by som zastavil očokoľvek na svete, že keby som išiel do lesa, tam, kde slnko nepečie, tam, kde slnko nemôže to celé vypiecť, hej, do tieňa, kde nikdy slnko nepražilo a kde je cirkulácia vzduchu. Áno, na balkóne by si možno nameral nejakých 30, neviem koľko. Ale to je, tam praží slnko celý deň, to je uzavretá miestnosť, tam je to spečené, tam nie je dobrá cirkulácia jedno s druhým. Ale nech mi nikto nepovie, že keď pôjdeš do lesa, že v lese nameráš 49 stupňov. A to sa nemôže merať tak, že tuto na vypražené slnko sa postavíš, a dáš teplomer. To čo je? Ja neviem, ako oni to musí takto robiť. Ako mi to nedáva logický zmysel. Nenameráš 49 ani za sračku. Ako to robia? Ako to robia? No oni ako to robia? No, ako som povedal, oni to merajú na miestach, kde slnko bežne praží a kde to vypraží. To nedáva zmysel. To sa nemôže takto robiť. Na slnku, lebo to není tá vzorka. Na slnku, keď bude na teba slnko pražiť a keď tam dáš teplomer na slnku a tam ho postavíš a meráš, čo je za kokotinu? To sa musí v tieni robiť. V tieni, kde slnko ani len nepáchlo. To je tá skutočná teplota. Nech mi nikto nehovorí sračky, že vonku je 39 stupňov. Vyjdem von a je tam zima. No zima nie, ale teplo tam nie je nejaké. Nech mi nehovoria sračky. Ja neviem, ako to robia. A ja aj nechcem vedieť, ako to robia. Ja viem, ako to robia. Oni to merajú na vypražené miesta slnkom. Jednoducho, oni to merajú na miestach, kde to slnko vypražilo. No. Tak to robia. No. A neviem, prečo hovorím, že neviem, ako to robia. Viem, ako to robia. Merajú to na miestach, kde to slnko vypražilo. Tak áno. Tak keď si zapálim zápalku, začnem pražiť ortuťový teplomer, no tak to čo je? To je akože reálna teplota? Merať to tam, kde to slnko vypraží? To nie je reálna teplota. Čo je za kokotinu? To musíš merať teplotu vzduchu na mieste, kde slnko nevypražilo to, miesto a kde je dobrá cirkulácia vzduchu, kde ten vzduch sa hýbe. A nie, že príklad, tuto na balkón si dám teplomer, hej, do obeda do 12 hodín tam praží slnko, ja keď vidím na balkón, tak je tam slušná bomba, lebo cirkulácia vzduchu tam není nejaká kvalitná, right? Slnko tam praží niekoľko hodín, no teraz tam postavím teplomer a poviem, 30, aj tak neverím, že by tam bolo 39, aj tak neverím, že by to nameralo toľko, ale pointa, puk, a teraz vyjdem, poviem, nameralo to 35 stupňov, alebo 34, a za? To čo je za kokotinu? Aj tak neverím, že ani na balkóne neverím, že by som nameral 39. Ako, tam som schopný možno namerať, lebo znova, to je tá vec, ako som povedal. Tak oni toto, v podstate by som to tak povedal. Balkón, to sú asi ich teplotné stanice. To znamená, oni majú nadizajnovanú teplotnú stanicu, asi ako môj balkón. Tak sa nejako predstavujem, hej. Majú postavený nejaký taký malý kumbál, kde im praží 4 hodiny slnko, tam majú postavené teplotné jednotky a to sú ich teplotné stanice, hej. Nejaký malý kumbál, kde to vypražuje slnko, hej, kde nie je cirkulácia vzduchu a potom ti zádru. 38, 39, 37. Ráno? Bože, lebo to nedáva logický zmysel.
Tu vnútri je oveľa horšie ako vonku. Oveľa. Tu vnútri v mojej izbe je oveľa horšie. A je tu okolo 33,4. Môže povedať, hej. A teraz vidieš von, kde je oproti mojej izbe zima a povieš, že vonku je 39. Oh my god. Ako tieto teploty, ako to robia, ako to majú, s tým sa zaoberám tiež nejaký ten rok. Lebo to ma strašne irituje už nejaký ten rok. To sa tak masívne zazobala táto pičuska. Zazobaný, hajzli. Ne, to... Tie teploty, čo oni robia, to je hovno. Ja neviem, ako to robia, ale podľa toho sa neoplatí ani riadiť. Vôbec. Takže na to zabudnite. Na to zabudnite. Ako to je milionárka táto pičiačka. Ona má milionárka. Ona sa zazobala z YouTube na milióny. Čo neviete. To neviete. Aj myslíš toto. Sa zazobala z pičusov sa zazobala na milióny. To má pos. Preto hovorím, že toto nemôže existovať, táto sračka. Táto sračka nemôže existovať. Sauna za 36 korún. Lidé v tramvaji bojujú s vedrami.
No, to sú kokotiny. Tie teploty, to je klamstvo. To je klamstvo. Tie teploty nie sú pravdivé. To je klamstvo ako... Pomyślałem, že si dám studeného držgača.
Greenland. What the fuck is this? Zase musel jel. No, takže tie teploty to je hovno. To je nejaká totálna sračka. To je tiež dosť zaujímavé hobby, držať pavúky v krabiciach. To musí predávať a zarábať z toho, inak to nevidím zmysel. Zabíja. Ako títo ľudia nemajú empatiu, ty máš empatiu. Poď sa nevieš do toho vcítiť, že ako by sa ty cítil, keby som ťa zobral. Proste oni nemajú empatiu. Ľudská rasa nemá empatiu, to už je dlhodobo známe. Lebo ak si schopný niekoho zobrať, nejakého živočíka zoberieš a hodíš ho inému živočíkovi, aby ho zjedol, to nemáš empatiu. On sa nevie cítiť do toho, či by sa to tebe páčilo, keby som ťa zobral a hodil by som ťa, to je jedno, hodil by som ťa žralokovi, nech ťa zje. Ako páčilo by sa ti to? Hej, ako chcel by si to? Ak hej, no tak to treba spraviť, hodí ťa tam. Ale reálne, to sa nikomu páčiť nemôže. Byť roztaraný žralokom, ale ty to robíš. A prečo to robíš a máš to úplne uhryti? Lebo nemáš empatiu.
Lebo ty si nevieš sa do toho, nebo si nevieš povedať, že OK. Nie je to zlé. Zabíjať niekoho takto, čo keby to niekto urobil mne. Ako som sa ja cítil. To nemá zmysel rozoberať chorých ľudí, to je zbytočné. Neempatické mŕtve bytosti. Nemáš empatiu, necítiš. Si úplne pičus. Ľudská sa. Definícia ľudskej rasy? Zaostále. Zlé, chore tvory.
Krásné nedělní, přesně poledne vám přeji, děkuji, že sledujete Partii. Teď už na CNN Prima News se mnou ve studiu zůstává premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ještě jednou dobrý den, pane premiére. Pojďme ke koalici.
17.07. Oh. Oh shit. Odkedy rodia cez ústa ryby? No. To je celé nejaká sračka, Nisa. Dobre páni. A pálime, vidíme sa pri relaxačnom tréningu Omni číslo 953. Áno, vidíme sa pri 953. Tak zatiaľ.